Ο συγχασμένος αυτός αποκλεισμός της Γάζας συνεχίστηκε χωρίς να υπάρχει ούτε μία καταδίκη από τη διεθνή κοινότητα. But the day after the martyrdom of the 9 passengers on the Mavi Marmara, suddenly all the international leaders, every country, the UN Security Council, that corpse, Ban Ki-moon, they all suddenly discovered that the blockade of Gaza was unsustainable and it had to be lifted. Όμως, μια μέρα μετά από το μαρτυρικό θάνατο των 9 αγωνιστών απάνω στη Μαύρη Μαρμαρά, όλη η διεθνής κοινότητα, όλοι οι αρχηγοί κρατών, αυτό το πτώμα, λέει, είπανε ότι έπρεπε να έρθει ο αποκλεισμός της Γάζας. And that tells us the power that we have if we organize and if we are willing to make the kinds of commitment over a long term which can force the hand of the international community. It can, but it requires work, consistency, and commitment. Αυτό μας δείχνει τη δύναμη που έχουμε όταν οργανωθούμε και αποφασίσουμε να κάνουμε ενέργειες οι οποίες θα αναγκάσουν τη διεθνή κοινότητα να πάρει θέση, αλλά χρειάζεται συνέπεια, συστηματικότητα και προσήλωση. If the Mavi Marmara showed what we can do, the so-called peace process between Washington, Tel Aviv, and Ramallah, they should show us what we should not do. Εάν το Μαύρη Μάρμαρα μας έδειξε τι θα πρέπει να κάνουμε, η ειρηνευτική διαδικασία μέσα από τα Ηνωμένα Έθνη κτλ. Μας έδειξε τι δεν πρέπει να κάνουμε. Now there are a lot of people in this room who are very talented when it comes to computers and to modern technology. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτή την αίθουσα που είναι πολύ ταλαντούχοι όσον αφορά τα κομπιούτερ και την σύγχρονη τεχνολογία. I am not one of them. I'm pretty good at booting up a computer, but that's where it begins and that's where it ends. Δεν είμαι ένας από αυτούς. Μπορώ να ξεκινήσω το κομπιούτερ, αλλά εκεί περίπου τελειώνει η γνώση. I see these kids nowadays. They take out these devices which have tiny, tiny keys. I need a magnifying glass to see the keys. One young fellow, he asked for my telephone number, I gave it to him. He has the device behind his head, and he's typing in the numbers. And he's wearing mittens. I don't understand it. I don't own a cell phone, but once in a while I borrow one. The keys are very big, and I go, and this guy is going like this. I don't get it. So you people here who are computer knowledgeable, computer savvy, what you need to do is program your computer so that if you get any link or email that has the words peace process in it, you have to direct it to trash. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να προγραμματίσετε το κομπιούτερ σας ώστε αν σας έρθει οποιαδήποτε mail ή άλλη είδηση η οποία να περιέχει την λέξη ειρηνευτική διαδικασία, κατευθείαν να το πετάξετε στα σκουπίδια. So it doesn't disturb or agitate you or ruin your day because there hasn't been, there isn't, and for the foreseeable future there won't be a peace process. Γιατί δεν υπήρξε, δεν υπάρχει και για όσο φαίνεται το μέλλον δεν θα υπάρξει καμία ειρηνευτική διαδικασία. Now that's not rhetoric. Αυτό δεν είναι ρητορική. It's not just shouting a slogan. Δεν είναι απλώς ένα σλόγγαν. It's what a rational person concludes looking at the facts. Είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ένας λογικός άνθρωπος κοιτώντας τα γεγονότα. So let me give you an example. Sana Qasim. Let's say she had a little son named Johnny. I know she wouldn't name him Johnny, she'd name him something like Che, but we're going to call him Johnny. And Johnny's 5 years old. And he says, Mommy, I'm going to be a doctor.
Well, Sana's a chemistry professor, she respects the sciences, so she's very proud. My little Johnny is going to be a doctor. Johnny starts school, not the brightest kid in the class. Ο Τζόνι ξεκινάει το σχολείο, αλλά δεν είναι και το πιο έξυπνο παιδί στην τάξη. Doesn't do his homework. Δεν κάνει τη δουλειά στο σπίτι που πρέπει. The principal calls down Sana, calls down Johnny, tells Sana Johnny's not doing very well in school. But Johnny turns to Mommy and says, "But Mommy, I'm going to be a doctor." Johnny then goes to junior high school, he starts cutting classes, he's hanging out with the wrong crowd of kids. Ο Τζόνι πάει στο γυμνάσιο, αρχίζει και φεύγει, δεν πηγαίνει στα μαθήματα, κάνει παρέα με τους λάθος ανθρώπους. Before you know it, Johnny's committing bank robberies, Johnny's committing murder, Johnny's called before the judge, he's no longer little Johnny, he's Big John. And the judge sentences him to life in prison. Πριν να το καταλάβουμε, ο Τζόνι γίνεται ληστής τραπεζών και δολοφόνος και εν τέλει πάει στο δικαστή και δεν είναι πια ο μικρός Τζόνι, είναι ο μεγάλος Τζον και τον καταδικάζει ο δικαστής σε ισόβια. Sana, eyes filled with tears rolling down her cheeks, she goes to visit Big John in jail. What happened? And he says, "Mommy, I'm going to be a doctor." Η Σάνα πάει με δάκρυα στα μάτια να επισκεφτεί το γιο της στην φυλακή, τον μεγάλο Τζον, τον βλέπει και του λέει τι έγινε και λέει «Μαμά, θα γίνω γιατρός». At this point she smacks him and she says, "No, you're not, you're a thug." Όχι, λέει, δεν θα γίνεις αφού του δίνει μια σφαλιάρα, θα είσαι ένας απατεώνας. Now some of you are wondering, what the hell does this have to do with the peace process? And maybe this guy did take some mind-altering drugs and Helena didn't know. Σε αυτό το σημείο αναρωτιόσαστε τι σχέση έχουν όλα αυτά με τις ειρηνευτικές διαδικασίες και μήπως τελικά είχε πάρει αυτός ο άνθρωπος ναρκωτικά και δεν το ήξερε η φίλη του στο κολέγιο. But in fact, it has everything to do with the peace process. Because the peace process is now as old as Big John. It's been going on, the current phase has been going on for 17 years. It began in October 1993. So 17 years have elapsed. Και όμως έχει πολλά να κάνει, γιατί η ειρηνευτική διαδικασία έχει ήδη φτάσει στην ίδια ηλικία με τον μεγάλο Τζον. Είναι 17 χρόνια πλέον από το... And just like Johnny keeps talking about being a doctor, we keep hearing about this peace process. Και όπως ο Τζον συνεχίζει να λέει ότι θα γίνει γιατρός, εμείς συνεχίζουμε να ακούμε για αυτή την ειρηνευτική διαδικασία. But a rational person doesn't judge by what somebody says. A rational person judges by what they do. We don't judge Johnny by what he says. We judge him by his actions. And after a certain point, grade school or junior high school, we become clear in the fact Johnny ain't going to be a doctor, however many times he says he's going to be. Now in September 1993, there were 250,000 illegal Jewish settlers in the occupied Palestinian territories. Το Σεπτέμβριο του 1993 υπήρχαν 250.000 παράνομοι έπικοι στην περιοχή της Παλαιστίνης. 17 years later, in 2010, there are 500,000 illegal Jewish settlers in the occupied Palestinian territories. 17 χρόνια αργότερα υπάρχουν σχεδόν 500,000 παράνομοι έπικοι στις... The number has doubled. Έχουν διπλασιαστεί. Israel has annexed 43% of the West Bank for the settlements. Το Ισραήλ έχει καταλάβει 43% της Δυτικής Όχθης για να κάνει τους επικισμούς. So it makes as much sense to call this a peace process, rationally speaking, not slogans,
not rhetoric, but rationally speaking, it makes as much sense to call this a peace process as for Johnny to say he's going to be a doctor. Οπότε, μιλώντας καθαρά λογικά, όχι με ρητορική, όχι με άλλα τεχνάσματα, έχει το ίδιο μεγάλη πιθανότητα, σοβαρότητα να μιλάμε για ειρηνευτικές διαδικασίες όσο έχει να λέμε ότι ο Τζόνι θα γίνει γιατρός. If we judge by outcomes and results, which is what a rational person does, if we judge by outcomes and results, not rhetoric, but outcomes and results, it's not a peace process, it's an annexation process. Εάν κρίνουμε με βάση τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα, όχι με βάση τη ρητορική, αλλά με βάση τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα, τότε είναι μια πολιτική επικισμού και όχι ειρηνευτική. And the peace process I should say, the annexation process, it needs the peace process. Και αυτή η διαδικασία της κατάληψης των εδαφών χρειάζεται την ειρηνευτική διαδικασία. The peace process is the necessary facade behind which the annexation process proceeds. Η ειρηνευτική διαδικασία είναι η απαραίτητη πρόσωψη πίσω από την οποία η διαδικασία κατάληψης εδαφών συνεχίζεται. So whenever Israel is told this settlement building is illegal, what do they say? They say it will all be resolved in the peace process. Γι' αυτό το Ισραήλ, όποτε του λέει κάποιος ότι αυτός ο επικισμός ή αυτό το κτίριο είναι παράνομο, λέει δεν πειράζει, θα αντιμετωπιστεί αυτό στην ειρηνευτική διαδικασία. So for 17 years, it's used the peace process in order to proceed with the annexation process. Γι' αυτό για 17 χρόνια έχει χρησιμοποιήσει την ειρηνευτική διαδικασία προκειμένου να συνεχίσει την διαδικασία κατάληψης των εδαφών με τους επικισμούς. If it's pointless to speculate on the peace process, it's equally pointless to speculate on what Mr. Obama wants. Αν είναι χωρίς νόημα να συζητάμε για την ειρηνευτική διαδικασία, είναι εξίσου χωρίς νόημα να συζητάμε για το τι θα ήθελε ο Ομπάμα. Our job is to create the conditions such that, regardless of what Mr. Obama wants, we try at least to get him to do some things that are right. But that's our job. Η δικιά μας δουλειά είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε, ανεξάρτητα το τι θέλει ο Ομπάμα, να τον υποχρεώσουμε κάποια από τα πράγματα που κάνει να είναι σωστά. Αυτή είναι η δική μας δουλειά. Now, I'm still an atheist as I was as a young person. That hasn't changed. But I do believe in one basic fact of politics. And that basic fact is God helps those who help themselves. Αλλά πιστεύω σε μια βασική αρχή της πολιτικής και αυτή η αρχή είναι ότι ο Θεός βοηθάει αυτούς που βοηθάνε τον εαυτό τους. If we don't like what's happening, we can't be looking for people up high, looking for saviors, looking for messiahs, even black messiahs, in order to liberate us. Either we do it or it's not going to happen. Ή το κάνουμε εμείς ή δεν θα γίνει καθόλου. Now, I'm at the end. I know you're getting anxious at the end. Τελειώνω, λέει, τελειώνω. I've been involved in this for nearly 30 years. 30 years have passed. I first became involved in June 1982 when Israel invaded Lebanon. And now, 30 years later, my entire adult life has passed. And it's very sobering. It's very sobering to think there's this huge breadth of human knowledge and this huge depth of human knowledge. And I have devoted the past 30 years, 3 decades of my life,